Si el glutatión es tan importante, ¿vale la pena las pruebas disponibles para medir el glutatión? ¿Dan una idea de los niveles del estrés oxidativo? If you go online, you're going to see a lot of companies that are offering to do glutathione measurements. Es muy posible que si nosotros nos metemos en este momento a Internet, vamos a encontrar un número de compañías que ofrecen medición de glutatión. And sometimes it's $20 or $30 or $50, not terribly expensive. No son demasiado costosas, pueden fluctuar entre 20 y 50 dólares. I have very little trust in those tests. El doctor Jimmy Gutman cree muy poco en esas pruebas. They are notoriously inaccurate because they're really very difficult to do properly. Son generalmente muy difíciles de realizar y por eso realmente no tienen un grado de confiabilidad muy grande. When we do our glutathione testing, we actually send it out to one laboratory in all of North America that we trust to get good results. Esto es importante porque cuando se tiene que medir el glutatión, el doctor Jimmy Gutman solamente lo envía a un solo laboratorio en Norteamérica que es confiable. And it costs several $100s to do this properly per test. Y en este caso no son los 20, 50 dólares, sino que cuesta varios cientos de dólares para poder tener esa lectura. Let me give you an idea of how complicated this is. Entonces él quiere darnos una idea de qué tan complicado es este proceso. Question number one, what exactly are you measuring? La pregunta número uno es realmente qué es lo que realmente se está midiendo. Are you measuring GSH, which is the active form of glutathione? ¿Se está midiendo realmente el GSH, que es el glutatión realmente activo? Are you measuring GSSG, which is the oxidized form of glutathione? ¿O se está midiendo otra forma que es la forma oxidada del glutatión? Are you measuring all the glutathione, whether it's oxidized or reduced? ¿O se está midiendo todo el glutatión, tanto el oxidado como el reducido? Are you measuring the ratio between the active and the inactive glutathione? ¿O se está midiendo realmente un índice entre lo que es el activo y el oxidado? So there you have 6 different things you could be measuring. Entonces aquí en este momento encontramos 6 variables distintas que se pueden medir. Just to give you the best answer, probably the most sensitive measurement would be the ratio between the active glutathione and the oxidized glutathione. This is probably the best reflection of your health. O sea que para dar la mejor respuesta es posiblemente el índice de medir el activo, el glutatión activo, con el inactivo. Ese índice entre los dos es posiblemente la mejor medida. Most tests just measure whatever glutathione is there. La mayoría de las pruebas de laboratorio miden simplemente cualquier glutatión. Question number 2. La pregunta número 2. Where are you measuring? ¿Dónde se está midiendo? Are you measuring whole blood? ¿Se está midiendo en una muestra de sangre completa, total? Are you measuring the serum in the blood? ¿O se está midiendo simplemente el glutatión en el suero? Are you measuring red blood cell glutathione? ¿O se está midiendo el glutatión de la célula del glóbulo rojo? So these are all options and they're all going to give you different results. Entonces, estas son diferentes opciones que nos pueden dar niveles completos distintos, completamente distintos de glutatión. Are you going to measure tissue glutathione where a biopsy is required? Well, this is what we do to poor laboratory animals, but I don't think most humans will want to have somebody poke out a piece of their liver. Otra cosa importante es, se está midiendo en tejidos, pero en tejidos es una biopsia. Y no creemos que muchos humanos, a pesar de que se utilizan mucho en animales, estarían dispuestos a que se le sacara un pedazo de hígado para poder medir el glutatión. Again, I'm going to give you the best answer now. Nuevamente, les voy a dar la mejor respuesta de todas. The best way to measure glutathione is to measure the glutathione inside of the white blood cells, which we call
lymphocytes. La mejor forma más confiable es medir realmente el glutatión en un tipo de glóbulo blanco específico que es el linfocito. Because that way, you're measuring the glutathione inside of the cells, not swimming around in the blood. Y esa es la única forma realmente de medir el glutatión dentro de la célula, no simplemente el glutatión que está nadando por fuera de la célula. And when you're measuring lymphocytic glutathione, what better way to get a reflection of your immune system's health than measuring it inside of a white blood cell? Y una vez se mide el glutatión dentro de la célula, en particular del linfocito, pues qué mejor forma de realmente medir el glutatión para ver un reflejo de lo que es el sistema inmune. And this is the way we generally do it in our studies. Y esta es la forma general en que la hacemos en nuestros estudios. We take a sample of blood. Tomamos una muestra de sangre, Right away, we spin it down in a centrifuge. inmediatamente se somete a centrifugación, We siphon out off the top of that the white blood cells. luego se escoge el segmento, la parte que tiene los glóbulos blancos, We put it in a special solution, se coloca en una solución especial, and we freeze it very, very carefully so we could ship it to this laboratory, or on occasion, we'll take it to our laboratory, and this has to be done right away. y se congela para enviarla a este laboratorio o en ocasiones inmediatamente utilizarla en el laboratorio al que tiene acceso el Dr. Jimmy Gutman. So how do you do that for $20? You can't. No se puede hacer esto, obviamente, por $20. But Pero, given the ingenuity of scientists these days and the way our technology is improving, we will one day have an inexpensive way to measure glutathione in the human organism. o sea, que dada la parte de ingeniosa de muchas personas, pues pueden crear monitores para darse una idea general de los niveles de glutatión. And when that day comes, your general doctor will measure glutathione every year. When you speak to cardiologists, they'll tell you that glutathione levels is an excellent predictor of cardiac disease. When you speak to kidney doctors, the ones that know glutathione, they'll tell you that it's a better reflection of kidney function than BUN and creatinine. So one day, this will become a reality. Pues cuando sea realmente la realidad de tener un examen confiable acerca del glutatión, se va a tomar precisamente como parte de nuestra evaluación anual, donde es un predictor, el nivel de glutatión es un predictor de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal, incluso mejor que los exámenes actuales. In the meanwhile, I ask you to be patient and save your money. O sea que en este momento, mientras tanto, que sean por favor pacientes y por favor ahorren su dinero.